마인드 교육은 설계도와 같다고 이야기합니다. I said that mind education is like a blueprint. 설계도를 따라서 건물이 지어지는 것처럼 사람이 가지고 있는 그 마인드에 따라서 그 사람의 미래가 달라지고 인생이 달라집니다. Just as how a building is built through the blueprint, depending on the person's mind will determine what his or her life will be like. 다 지어진 건물을 고치고 바꾸기는 굉장히 어렵지만 It's extremely difficult to fix and do construction on an already built building. 설계도를 바꾸는 건 굉장히 쉽습니다. But to change the blueprint is so 종이 simple. 위에 선을 다시 그으면 되는 거니까. Just redraw the line on the piece of paper. 잘못된 마인드를 가지고 있으면 그 인생이 잘못될 수밖에 없습니다. If you have an improper mind, then you will have an improper life. 그러나 잘못된 마인드를 바로 잡아주면 그 사람의 인생이 달라지고 변화될 수 있습니다. But if we can correct that improper mind, then we can change that person's life. 여러분 안녕하십니까? Hello, everyone. 지난 시간에 우리는 마음의 병의 표면적인 원인과 근본적인 원인에 대해서 살펴봤습니다. In our last session, we talked about the superficial and the fundamental causes of the wounds of the heart. 둘째 시간에는 마음의 가장 근본적인 원인에 대해서 살펴본다고 했습니다. In our second session, we said that we will be looking into the most fundamental cause. 여기까지는 어느 누구도 접근하지 못한 그런 영역이라고 할 수 있습니다. You can say this is a realm in which no one has approached. 그래서 마음의 문제가 해결되지 않고 있는 것입니다. That is why the problems of the heart are not being resolved. 여러분들이 목회를 하면서 As you continue in your ministry, 여러분들은 사람들과 상담을 하고 사람들에게 성경으로 교제를 해줘야 되는 사람입니다. you are people who have the role of consulting with the people. 마음의 세계를 모르고 어떻게 사람들을 교제해 줄 수 있느냐 하는 거예요. Without knowing the world of the heart, how is it that you can provide fellowship? 그리고 가장 근본적인 원인을 알아야 여러분들에게 찾아오는 성도들의 마음의 문제를 해결해 줄 수 있는 겁니다. Only when you know the most fundamental cause, you can resolve the problems of the saints who come to 그래서 여러분 seek of help. 목회에 굉장히 중요한 부분이라고 이야기할 수 있습니다. So we can say this is a very important part of your ministry. 우리는 마음에 상처를 받는 또 마음이 병드는 가장 근본적인 원인을 살펴보기 위해서 In order to look into the most fundamental reason as to why our hearts get 먼저 wounded, 한 가지 예를 들겠습니다. first I would like to give an example. 1월 17일을 뜻하는 그런 장면인데요. This is a scene representing January 17th. 많은 사람들이 촛불을 들고 이 날을 추모하고 있습니다. So there are many people commemorating this day with candles in their hands. 1월 17일 무슨 일이 일어났을까요? What happened on January 17th? 일본에서 일어난 일인데요. This is something that happened in Japan. 1995년 1월 17일 일본 고베에서 큰 지진이 있었습니다. On January 17, 1995, in Kobe, Japan, there was a great earthquake. 굉장히 큰 강한 지진이 왔습니다. It was an earthquake of very high magnitude. 대부분 건물들이 무너지고 Majority of buildings crumbled down, 많은 사람들이 죽었습니다. and many people have lost their 그래서 이 lives. 날을 사람들이 추모하는데요. So many people are commemorating this day. 자, 일본에 지진이 일어났을 때 When the earthquake happened in Japan, 이렇게 큰 건물도 맥없이 무너져 버렸고 these large buildings had just crumbled down. 뿐만 아니라 Not only, 어떤 마을은 이렇게 쑥대밭이 되기도 했습니다. but this village was just entirely devastated. 일본은 지진이 자주 일어나는 나라인데요. Japan is known to have frequent earthquakes. 이렇게 고가 도로가 무너져서 마비되기도 하고 There are times when these kinds of bridges have collapsed, causing a halt to all traffic. 자, 그래서 일본은 이 다리를 건설할 때 아주 튼튼하게 건축을 하는데요. So when Japan constructs its bridges, they make it very strong. 특히 일본에는 신간센이라는 고속철도가 있습니다. So in Japan, they have a steel bridge that is in Japan.
고속철도, 빠른 철도. a bullet train 예. in the Japan. 자, 일본은 지진이 일어나면은 교통이 마비가 되기 때문에 And when there is an earthquake that causes a stop to all traffic. 네, 이 고속철도를 만들 때 아주 특수한 설계를 했습니다. So when they created this bullet train, they had engineered it in a very special way. 그리고 그들은 자부하기를 And they are prideful in saying, 어떤 지진이 와도 이 고속철도는 중단되지 않는다고 자부했습니다. you know, when no matter what earthquake hits them, this will not stop their bullet trains. 예, 그 고속철로 밑에 강한 그 와이어 강철선을 넣어서 Because they have laid out these really strong steel wires. 예, 마치 미국의 금문교를 만들 때 그 강철 와이어로 그 다리를 잡아주고 있는 것처럼 It is just like the Golden Gate Bridge in America, how it holds the bridge. 예, 그런 강철 와이어가 밑에 지나가고 있어 절대 끊어지지 않는다고 자부했습니다. There is this really strong steel wire that goes beneath the bridge so it will not get disconnected. 그러나 고베 지진이 났을 때 이 다리가 끊어지진 않지만 다리를 받친 기둥이 부서지면서 옆으로 누워버렸습니다. So when the earthquake happened in Kobe, yes, it did not disconnect, but it did make the bridge collapse and fall to the side. 네, 첫 번째 기둥이 부러지면서 도미노 현상으로 다 옆으로 누워버렸는데요. As the first column had gotten disconnected, it was a domino effect and the subsequent columns 네, collapsed. 일본 정부에서 역학 조사를 했습니다. And so the government in Japan started to investigate. 이 지진을 견디도록 만들었는데 왜 이것이 다리가 부서졌느냐. So we had created this bridge to withstand the earthquake. Why is it that it had fallen? 자, 첫 번째 부러진 기둥을 조사를 했는데 So they looked into the first column that had 예, broken 원인을 찾아냈습니다. and they found the cause. 이 신간센 고속철도 공사는 수조 원을 들인 공사였는데 So this kind of construction for the bullet train took trillions of dollars to create. 1m짜리 나무 하나 때문에 교각이 부러졌습니다. And because of a 1 meter piece of wood block, this bullet train was completely collapsed. 첫 번째 그 부러진 기둥을 조사했을 때 When they investigated the first column, 시멘트 콘크리트 속에 1m짜리 나무 토막이 하나 있었습니다. inside of the cement concrete, there was a 1 meter long wooden stick. 예, 처음 공사를 할 때 인부가 그 나무 토막을 하나 떨어뜨린 거예요. So one of the workers actually dropped this piece of wood into the concrete. 예, 그걸 건져냈어야 했는데 He should have taken it out. 이렇게 큰 기둥에 나무 토막 하나 문제 되겠어? You know, it's such a large column. You know, one piece of wood isn't going to cause a 그냥 problem. 지나쳐 버렸습니다. So he just forgot about it. 그리고 다리가 이제 고속철도가 완성되고 And then the bullet train construction was complete. 예, 잘 사용을 했습니다. And they've been using it very well. 아무 문제가 없었습니다. There was no problem. 그러다 큰 지진이 났을 때 But when the great earthquake happened, 그 약한 부분 나무 토막이 들어간 약한 그 기둥이 부러진 거예요. it is that column that had the wooden piece of a 1 meter wooden piece that broke. 예, 아주 작은 것 하나 때문에 Because of something so small, 큰 문제가 일어난 겁니다. there was a great problem. 예, 사람들의 마음에도 마찬가지입니다. And likewise goes for the heart of 뭔가 man. 큰 문제 때문에 마음의 병이 생기는 것이 아니라 It is not that the heart gets diseased because of a great problem, 아주 작은 것 하나 때문입니다. but rather because of something so small. 자, 그게 바로 이제 가장 근본적인 원인에 들어가서 찾을 수 있는 부분입니다. And that is something we can find in the most fundamental 그래서 cause. 가장 근본적인 원인에 들어가면 When we look into the most fundamental cause, 그 원인을 우리는 죄에서 발견할 수 있습니다. we see that the cause is from sin. 예, 사람들의 마음에 있는 죄 때문에 Because of the sin that is in the heart of the people, 마음에 모든 문제가 발생하는 거예요. all kinds of problems arise in the heart. 예, 이 죄 때문에 마음의 병이 생기더란 말입니다. And because of the sin arises the disease of the heart. 예, 현대 의학에서 So modern medicine, 병의 원인을 찾아내는데 when they are trying to find the cause of a disease, 결국 바이러스 때문에 병이 발생한다는 사실을 발견하지 않냐는 거예요. and don't we realize that a disease is caused by a very small virus? 현재 우리가 온라인으로 이런 CLF를 하는 이유도 바로 코로나 바이러스 때문이죠. And actually, the reason why we have these online CLFs is because of the coronavirus. 예, 사람들은 이제 의학이 발달하다 보니까 이게 코로나 바이러스를 이제 근본 원인을 찾아내고 그
바이러스를 해결할 수 있는 백신을 개발하려고 노력하고 있습니다. Due to advancements in medicine, we can discover that this corona is caused by a virus, and we can try to develop a vaccine for it. 예, 사람의 마음의 모든 문제를 병을 일으키고 마음의 문제를 일으키는 건 바로 죄 때문이다라는 거예요. And we see that what causes all the problems of the heart arises from sin. 이건 여러분들이 저지르는 범죄를 말하는 것이 아니라 This is not talking about the sins that you commit. 예, 근본 우리가 태어날 때부터 가지고 태어나는 이 죄 문제가 있다는 것입니다. We have a problem of sin in which we are born with. 자, 그래서 이제 가장 근본적인 원인에 찾아 들어가면 So when you go look into the most fundamental cause, 이 죄가 죄 때문에 사람들의 마음이 약해졌다는 거예요. it is because of this sin that has weakened the hearts of the people. 자, 마음이 약해지니까 And when your heart becomes weak, 어려움과 부담스러움을 만나게 되어서 자꾸 피하게 되어지는 거예요. when you face difficulties or burdens you constantly want to avoid. 예, 어려움을 피하고 부담을 피하다 보니까 사람들의 마음이 점점 약해져 버린 거예요. When you avoid the difficulties and burdens, people's hearts become weaker. 그래서 여러분 이 도표에서 보는 바와 같이 So as you can see in this diagram, 근본 원인이 죄라는 사실을 발견했을 때 when you discover that the most fundamental reason is a sin, 아, 죄 때문에 사람들의 마음이 약해졌구나. because of sin, people's hearts have become weak. 자, 몸이 약한 사람은 People who are weak in the body, 운동하는 걸 피하게 됩니다. they avoid 예, exercising. 힘든 일도 피하게 They 되어지죠. avoid any kind of strenuous work. 예, 죄가 사람들의 마음을 약하게 만드니까 Because sin makes people's hearts weak, 예, 그 약한 마음을 갖고 있기 때문에 자꾸 어려움을 피하고 부담을 피하는 마인드가 되는 거예요. and because they continue to possess this weak heart, they constantly avoid burdens and difficulties. 예, 그래서 자꾸 어려움을 피하고 부담을 피하니까 마음이 점점 더 약해지는 거고. And because they continue to avoid burdens and difficulties, their hearts gradually become weaker and 예, weaker. 마음이 약할 대로 약해져 있기 때문에 And because it is in that weak state, 쉽게 마음이 상하고 easily the heart is hurt, 쉽게 마음이 상처를 받고 easily the heart is wounded, 쉽게 마음이 병드는 겁니다. and easily the heart gets diseased. 그러면 마음의 문제를 해결하려면 So in order for us to resolve the problem of the heart, 예, 가장 근본 원인인 죄를 해결해야 된다는 거예요. we must resolve the most fundamental cause, which is sin. 자, 죄를 해결하게 되어지면 When you resolve sin, 주님이 우리와 함께 하는데 the Lord is together with us. 그래야 가장 강한 마음을 가질 수 있습니다. That is how we can gain the strongest heart. 여러분, 이 사진을 보면 So when we look at this photograph, 방탄유리를 실험하고 있는 장면입니다. so this is an experiment with the bulletproof glass. 저 유리 뒤에 방탄유리를 생산하는 사장님이 앉아 계시고 So actually behind this piece of glass is the CEO of the one who has made this bulletproof 예, glass. 이 직원이 앞에서 총을 쏘고 있습니다. And the employee is shooting at him with a 이렇게 gun. 총을 쏴도 And even though he shot straight at him, 예, 방탄유리가 총알을 막아주는 거예요. the bulletproof glass protected him from the bullet. 예, 여러분 여기에 사용되는 유리가 특별한 유리가 아닙니다. It isn't that the glass itself that's being used is special. 유리가 총알을 막을 수 있는 건 한계가 있습니다. Because there's a limit as to how much a glass can prevent a bullet from going 유리가 through. 총알을 막으면 점점 두꺼워져야 되는데 Because in order for a bullet to be stopped by a glass must be thick. 예, 유리를 그렇게 두껍게 만들 수 없기 때문에 But people can't make glass that thick. 예, 그래서 특수한 필름을 만들어서 Therefore, they made a special film. 유리와 유리 사이에 특수한 방탄 필름이 들어감으로 총알을 막아주는 겁니다. By inserting this film in between the glasses, that is how they are able to make the bulletproof 네, glass. 유리가 특별한 것이 아니라 It isn't that the glass itself is special. 거기에 붙어 있는 필름이 특별한 거예요. It is the film that's inserted that is special. 예, 그와 마찬가지입니다. Likewise, 여러분 스스로가 강해져야 되는 것이 you 아니라 yourself shouldn't have to 우리- strive to be strong. 우리 인간은 We human beings 약할 수밖에 없습니다. can only be weak. 주님이 함께 할 때 제일 강할 수 있습니다. And only when the Lord is together with us, we can be at our strongest. 예, 먼저 방탄유리 영상을 하나 보고 또 시작을 하겠습니다. First, we'll look at a video of the bulletproof glass. My name is Trent Kimball, President and CEO of Texas Armory Corporation. Today, I will redefine what it means to stand behind my product. My name is Lawrence Costa. This is my AK-47, and today I get to shoot my boss. Don't try this at home.
Life is valuable. Protect it. 예, 여러분 영상 잘 보셨습니까? Did you look at the video? 예. 자, 여러분 영상에서 보시는 바와 같이 So as you have seen in the video, 예, 총알을 막아줄 수 있는 건 유리가 강해서가 아니라 방탄 필름이 들어있기 때문이라는 사실을 우리가 알 수 있습니다. what blocked us from the bullet isn't the glass itself, but rather the special film. 자, 그럼 우리 마음의 죄를 해결해야 주님 우리와 함께 할 수 있는데 Only when we resolve sin can the Lord be together with us. 그래야 가장 강한 마음을 가질 수 있고 That is how we can have the strongest heart. 마음에 상처받지 않고 행복한 삶을 살 수 있습니다. That is how we won't get wounded in our hearts and live a happy life. 그러면 우리 마음을 약하게 만드는 죄가 뭐냐는 거예요. If so, then what is the sin that makes our hearts so weak? 그냥 우리가 일상생활 속에 저지른 범죄를 이야기하는 게 아닙니다. It isn't talking about the sins that we just commit in our daily life. 예, 병에 증상이 있고 병에 원인, 병균이 있는 것처럼 Just as how there is a disease and there are symptoms to that disease versus there is a cause to that disease. 예, 코로나 바이러스에 걸리게 되어지면 When you are infected with the coronavirus, 처음에는 증상이 없다가 at first you show no symptoms, 시간이 지나면서 점점 증상이 나타나게 돼요. but as time goes by, gradually you show the symptoms. 예, 그 증상을 일으키는 바이러스가 있는 것처럼 There is a virus that is causing those 예, symptoms. 사람들이 범죄하게 만드는 근본 죄를 이야기하는 것입니다. Likewise, we're talking about the sin that allows people to commit their sins. 자, 이 도표를 잘 보시고 So let's take a close look at this 여러분 diagram. 죄가 뭔지를 정확하게 발견하시게 되길 바랍니다. And I really hope that you can find out exactly what is sin. 예, 사람들의 마음을 약하게 만드는 죄가 뭔지를 What is this sin that is weakening the hearts of the 예, people? 근본 우리 속에 가지고 태어난 이 죄가 있고 We have this sin in which we are all born with. 예, 우리는 이 죄가 나타나면 추하고 더럽다는 걸 알기 때문에 이 죄를 가리고 포장하는 일을 합니다. And if we were to express this sin outwardly, we know how filthy and dirty it is, so we wrap it with a conscience. 예, 우리 마음의 양심이 죄를 가려서 죄를 짓지 않게 막아주는 역할을 합니다. The conscience does the work of covering up our sins so that the sins don't protrude. 예, 예를 들어 뭐 좋은 물건이 있을 때 So, for example, when you see a nice item 사람이 아무도 없고 and there's no one around, 보는 사람도 아무도 없고 nobody's watching, 내가 저걸 가져가도 아무도 모른다 할지라도 and even if nobody watches you taking that item, 예, 우리 양심이 our 야, conscience 그거 나쁜 짓이야. says that's not 그거 good. 도둑질이잖아. That's stealing. 그거 남의 것이잖아. That belongs to someone 훔치면 안 else. 돼. You shouldn't steal. 예, 양심이 죄를 짓지 못하도록 막아줍니다. The conscience prevents us from sinning. 또한 교육도 Furthermore, 그런 역할을 하기도 하죠. Education does that as well. 어쨌든 가장 강하게 현대인들이 죄를 짓지 못하게 막아주고 있는 건 법입니다. The strongest force that prevents modern people from sinning is the law. 만약 법 질서가 무너지고 Let's say that the law system of the law has collapsed 예, 폭동이 일어나면요. and there's a riot, 어떤 현상이 일어납니까? then what would happen? 사람들은 가게 유리창을 깨고 들어 약탈을 하고 People would go looting into stores. 불을 지르고 They would cause fires. 또 여자들 강간을 하고 They would rape women. 예, 사람을 죽이기도 하고 They would murder 예, people. 많은 범죄들이 일어납니다. All sorts of crimes. 자, 그러나 법이 있기 때문에 But because the law exists, 사람들이 함부로 죄를 짓지 못하는 거죠. man can't freely sin. 자, 근본 우리 속에 죄가 있기 때문에 탐욕이 일어나고 Fundamentally, because we have sin in our hearts, we have the heart of greed. 예, 결국 탐욕을 일으키는 이게 죄라는 것입니다. And what arouses this greed is the sin. 내가 탐욕을 품는 것이 아니라 It's not that I have this greed. 죄가 있기 때문에 이 탐욕이 나온다는 것입니다. Because of the existence of sin comes forth the greed. 또한 죄가 있기 때문에 다른 사람을 미워하는 미움이 나오고 Because of the existence of sin comes forth the hatred. 또한 죄가 있기 때문에 마음의 음욕이 일어나는 거예요. Because of the existence of sin comes forth the lust. 자, 이런 죄의 욕구들이 일어날 때 When these sins come forth, 우리는 양심으로 그걸 가로막고 we cover it with our conscience 예, 법으로 그걸 가로막습니다. and cover it again with the law. 이런 죄를 짓지 않으려고 노력하죠. We strive not to commit these kinds of sins. 그럼에도 불구하고 이것이 밖으로 표출되어집니다. Still, these sins protrude. 탐욕이 표출되면 도둑질이 되고 When greed protrudes, it becomes stealing. 예, 미움이 표출되면 살인이 되고 When hatred protrudes, it becomes murder. 음욕이 표출되면 간음이 됩니다. And when lust protrudes, it becomes adultery. 예, 사람들은 도둑질, 살인, 간음 했느냐 안 했느냐에 따라서 처벌을 합니다. People are punished based on whether they have stealed, murdered, or committed adultery. 그러나 그 사람의 마음에 어떤
악한 마음을 품었는지는 체크하지 않죠. But nobody checks us to see what kind of an evil heart the people have. 예, 탐욕을 품었다고, 미움을 품었다고, 음욕을 품었다고 처벌하지는 않습니다. You are not punished because you had greed, hatred, or lust in your heart. 근데 신앙을 하는 것이 왜 어려우냐? But why is spiritual life so difficult? 예, 성경에서는 In the Bible, 마음에 탐욕을 품지 말라고 it 했고, says, Thou shalt not have greed. 또한 여자를 보고 마음에 음욕을 품는 자마다 이미 간음했다고 이야기해요. And that if you look at a woman and lust after her, you have already committed adultery. 예, 성경에서는 이 마음에 악한 생각을 품는 것까지도 지적을 하고 있습니다. The Bible criticizes about having those kinds of evil hearts in the heart. 예, 왜요? Why? 죄를 깨우쳐 주기 위한 To 겁니다. make us realize our sin. 예, 사람들은 행동하는 것이나 자신의 어떤 생각 정도는 알 수 있지만은 People may realize the actions that they do or the thoughts that they have, 예, 근본 마음의 죄를 깨닫지 못하고 있는 것이 대부분입니다. but the majority do not realize the fundamental sin that is in their heart. 예, 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 했는데 Man may look at the outer appearance, but the Lord looks at the core of our heart. 예, 하나님 우리 마음 중심을 보십니다. God looks only at the core of our heart. 우리 중심의 죄를 보신단 He 말입니다. looks at the sin that's at the core. 이 중심의 죄를 보고 And looking at the sin, 하나님은 항상 악할 뿐이라고 이야기합니다. God says you are only evil continually. 네, 여기서 하나 중요한 것은 One important thing here 사람은 도둑질을 했느냐 안 했느냐 행동을 보고 is that man looks at whether or not one has stealed. 마음에 탐욕을 품느냐 안 품었느냐 마음의 어떤 생각 정도까지는 문제 삼을 수 있을지 And they may 모르지만 find it a problem that you had the thought to greed after someone else's belongings, 근본 마음의 죄를 문제 삼는 사람은 아무도 but 없습니다. no one finds it a problem that you have sin in your heart. 또한 마음의 죄를 깨닫지 못하고 있는 경우가 대부분입니다. And the majority do not even realize the sin that is in their heart. 마음의 죄를 깨닫지 못했기 때문에 And because you have not realized the sin that's inside of your heart, 사람들은 선도 있고 악도 있다고 생각을 합니다. people think that you have good and evil. 그러나 하나님만 항상 악할 뿐이라고 이야기합니다. And only God says we are evil continually. 창세기 6장 5절에 In Genesis chapter 6 verse 5, 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 관영함과 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 했습니다. the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thought of his heart was only evil continually. 여러분 제가 CLF 모임에 가서도 말씀을 전해보면 When I go to preach sermons in the CLF meeting, 이 말씀을 펴서 I open to these scriptures. 창세기 6장 5절 말씀을 펴서 I open to Genesis chapter 6 verse 5, 다 같이 한번 읽어보라고. and I say, let us all read it together. 자, 그 자리에 목사님들만 모여 And this 있는데 is a gathering of Christian leaders. 네, 목사님들에게 질문합니다. And so I ask the pastors, 인간에게 선도 있고 악도 있습니까? 항상 악할 뿐입니까? I ask, does man have both good and evil, or does man only have evil continually? 때론 제가 마이크를 들고 객석에 가서 물어봅니다. At times I carry the mic and I go to the audience and I ask the pastors. 네, 많은 목사님들이 이야기하기를 And many pastors say, 예, 선도 있고 악도 있죠. yes, man has both good and evil. 제가 다시 묻습니다. So I ask once again, 성경에는 뭐라고 되어 있습니까? what does the Bible say? 성경에는 항상 악할 뿐이라고 되어 있지 않습니다. Doesn't the Bible say that man is only evil continually? 분명히 다 같이 성경을 읽었는데 Surely we have all read the Bible together, 선도 있고 악도 있다고 하는 거예요. but you say that there's good and evil? 예, 다시 한번 읽어보겠습니다. So then let us read it again. 예, 그럼 목사님도 또 성경을 다시 한번 창세기 6장 5절 말씀 다시 다 같이 읽어. And all the pastors read Genesis chapter 6 verse 5 again. 다시 묻습니다. And I ask the question again. 인간에게 선도 있고 악도 있습니까? 항상 악할 뿐입니까? Does man have good and evil, or is man only evil continually? 자, 그럼 이제 양쪽에 갈등이 일어나요. So then there is kind of a hesitation. 항상 악할 뿐입니다. There's a side that says only evil 또 continually, 한쪽에 선도 있고 악도 있습니다. and another side that says good and evil. 여러분, 성경에는 뭐라고 되어 있습니까? But everyone, what does the Bible say? 예, 성경은 분명히 항상 악할 뿐이라고 이야기하고 있습니다. Bible clearly says that we are only evil continually. 근데 왜 많은 목사들이 선도 있고 악도 있다고 하느냐? Then why do many pastors say we have both good and evil? 예, 죄를 깨닫지 못해서 그렇습니다. Because they have not realized the sin. 그래서 이 죄를 깨닫게 되어지면 And when they realize the sin, 여러분 이 도표에서 보는 바와 같이 as you can see in this diagram, 선도 있고 악도 있다고 하는 사람들은 those people who say we have both good and evil, 마음의 중심에
중심에 죄를 깨닫지 못했을 때이고 is when they don't realize the sin that's in the core of their heart. 마음의 중심에 죄를 깨달으면 And once you realize the sin in the core of your heart, 항상 악하다고 인정하게 되는 거예요. then you will acknowledge that you are only evil continually. 성경에도 분명히 항상 악할 뿐이라고 이야기했고 Because the Bible also says only evil continually. 마음에 죄를 발견하고 보면 And when you discover the sin and you see yourself, 항상 악할 뿐이라는 사실을 깨닫게 되어집니다. you will realize that you are only evil 자, 이것이 continually. 이제 죄를 깨달은 사람과 깨닫지 못한 사람의 차이라고 할 수 있는데요. You can call this the difference between people who have realized their sin and people who have not. 또한 사도 바울은 로마서 7장 19절 20절에서 이렇게 이야기합니다. Furthermore, Apostle Paul says in Romans chapter 7 verse 19 through 20, 내가 원하는 바 선은 하지 아니하고 도리어 원치 않는 바 악은 행하는도다. 이제는 이것을 행하는 자가 내가 아니요 내 속에 가는 죄니라 했습니다. For the good that I will to do, I do not do, but the evil I will not to do, that I practice. Now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. 죄를 깨달은 사람의 이야기입니다. These are the words of a man who has discovered his 죄를 sins. 깨닫지 못한 사람은 People who have not discovered their sin 내가 죄를 범죄했다, 내가 죄를 지었다고 이야기합니다. say, I committed this sin and I committed that sin. 그러나 죄를 깨달은 사람은 But those who have discovered their sin, 사도 바울은 이것을 행하는 건 내가 아니고 내 속에 가는 죄라는 거예요. Apostle Paul says, it is not I who do it, but rather the sin that dwells in me. 로마서 7장에서의 이 사도 바울의 발견, 위대한 발견이라고 할 수 This 있습니다. discovery in Romans chapter 7 by Apostle Paul is a great discovery. 이건 콜럼버스가 신대륙을 발견한 것보다 더 위대한 발견이라고 It 할 is 수 a 있습니다. greater discovery than Columbus's discovery of a new continent. 죄를 깨달았을 때 When you discover sin, 이것을 행하는 건 내가 아니요 내 속에 가는 죄니라고 한 것처럼 like as he said, it is not I who do it, but sin that dwells in me. 여러분에게도 Also to yourself, 여러분이 죄를 분명하게 깨닫게 된다면 surely if you are to able to discover 이것은 sin, 내가 행하는 내 속에 가는 죄군하고 죄를 발견하게 되어집니다. you will realize that it is not I, but rather the sin that dwells inside 우리가 of 왜 me. 이야기를 하고 있느냐? Why are we saying this? 마음의 근본 병을 일으키는 죄 문제를 해결하기 위해서는 In order to resolve the problem of sin that is in the core of the heart, 죄에 대해서 정확하게 알아야 되기 you 때문에 must know exactly, precisely what is sin. 병균이 있고 병을 일으키는 증상이 있는 것처럼 Just as how there is a virus and then there is how the symptoms of the disease, 근본 병을 일으키는 그 병균과 같이 죄가 바로 그러하다는 것입니다. we can say that just like the virus, sin is like the virus that causes the disease. 여러분 에이즈라는 무서운 병이 있는데요. There is a very scary disease called AIDS. 자, 이 에이즈는 HIV 바이러스가 일으키는 병입니다. AIDS is caused by the HIV virus. HIV 바이러스에 감염됐을 때 When you are infected by the HIV virus, 한 10년에서 15년 뒤에 그 증상이 나타난다고 하는데요. I heard that the symptoms appear 10 to 15 years later. 그 병이 이제 에이즈에 걸리게 되어지면 And then when you get AIDS, 어떤 병에 걸리든지 죽게 되어지죠. no matter what kind of a disease you'll get, you'll die. 면역이 없으니까. Because you have no immunity. 말라리아에 걸려도 죽고, When you get malaria, you'll 장티푸스에 die. 걸려도 죽고. When you get typhoid, you'll die. 자, 그래서 옛날에 So a long time ago, 의사들이 이 바이러스를 설명해 주기 어려웠다고 합니다. it was very difficult for doctors to explain this virus. HIV 바이러스에 의해서 에이즈가 됐고 에이즈로 죽은 거다. That the HIV virus led on to become AIDS, and because of AIDS, they have died. 근데 예전에 병균에 대해서 이해하지 못하던 But 사람들이 people who don't understand about the virus, 아니야, 말라리아로 죽은 거야. no, he died because of malaria. 아니, 장티푸스로 죽은 거야. No, because he died because of the 우리 typhoid. 예로부터 말라리아로 많이 죽었어. No, a lot of people have died because of malaria. 생각하지 않았습니다. And that's how they thought. 그래서 이 HIV 바이러스 보균자가 많아져 버린 거예요. That is why there have been so many people who bear the HIV virus. 물론 지금은 그렇지 않죠. Of course, it is not so today 바이러스에 대해서 정확하게 알고 있으니까. because many people are well informed of the virus. 마찬가지입니다. But likewise, 죄에 대해서 정확하게 알아야 됩니다. we must know precisely about 죄에 sin. 대해서 정확하게 깨달은 사람은 And the person who has truly discovered 첫 sin, 번째 first, 항상 악할 뿐이라는 사실을 인정하게 they 되어지고 will acknowledge that we are only evil continually. 또 두 번째 And second, 이것을 행하는 건 내가 아니고 내 속에 가는 죄라는 사실을 깨닫게 되어지는 거예요. it is not I who do it, but rather the sin that dwells in me. 자,
우리가 먼저 하나님과 우리 인간과의 관계를 살펴볼 필요가 있는데요. There is a need for us to look at a relationship between God and man. 예, 우리는 하나님과 인간 관계 네 가지 단계로 구분을 할 겁니다. We can distinguish 4 different levels of relationship 자, between God and 이 man. 도표를 보시면 So when you look at this diagram, 첫 번째 단계 the first level, 하나님과 우리 인간 사이에 자유롭게 교통하던 때가 있었습니다. there was a time in which God and man communicated freely. 예, 아담과 하와가 범죄하기 전이죠. This was before Adam and Eve transgressed. 죄가 없었기 때문에 하나님과 자유롭게 교통할 수 있었습니다. Because there was no sin, there was free exchange between God and man. 자, 그다음 두 번째 단계 And then the second level, 하나님과 우리 인간 사이에 죄가 들어왔습니다. sin entered in between God and man. 우리 인간 죄가 들어왔고 And sin has entered, 이 죄가 하나님과 우리 사이 교통하는 걸 가로막았습니다. and this sin has prevented the exchange between God and man. 자, 세 번째 Third, 하나님이 예수 그리스도를 보내서 우리 죄 문제를 해결했지만 God has sent Jesus Christ to resolve the problem of our sin. 사람들은 여전히 마음판에 죄를 가지고 있는 거예요. Yet people still bear the sin in the tablets of their hearts. 그래서 죄인의 위치에 머물러 있고 Therefore, they remain in the status of a sinner. 하나님을 믿고 교회를 다닌다고 하지만 And although they believe in God and they say they go to church, 예, 여전히 죄인의 위치에 머물러 있는 거예요. they still dwell in the status of a sinner. 자, 그다음 네 번째 단계 And the fourth level, 하나님과 우리 사이에 이제 죄를 사함받고 의롭게 되어지는 관계인데 this is a level where the sin gets resolved and we become righteous. 먼저 우리가 세 번째 단계를 좀 더 자세히 살펴보면 But if we look a little bit closer into the level 3, 자, 분명히 하나님 믿고 예수님을 믿는데 surely I believe in God, I believe in Jesus. 예, 교회를 다니지만 마음에 아직 죄가 있는 사람은 종교인에 불과합니다. So people who attend church but still have sin are just religious 여러분 이 people. 도표에 봐서 Looking at this diagram, 두 번째 사람은 the second person 교회를 안 다니고 하나님을 모르는 사람입니다. does not go to church and does not know God. 마음에 죄를 가지고 살아가요. And they just live bearing this sin in their 그러나 heart. 세 번째 사람은 But the third person 교회도 다니고 하나님 믿고 예수를 믿는데 goes to church, believes in God, believes in Jesus. 여전히 죄인의 위치에 있다는 게 문제죠. But the problem is that they are still in the status 또 of a sinner. 왜 하나님 믿고 교회를 다니면서도 아직 마음에 죄인의 위치에 머물러 있느냐? So then why is it that they believe in God and go to church but they still dwell as sinners? 네, 그건 정확하게 죄를 깨닫지 못했기 때문에 그렇고 That is because they have not discovered what is truly sin. 또한 죄가 어디에 기록되어 있는지 정확하게 몰라서 And 그렇습니다. they do not know where exactly the sin is recorded. 예, 에레미야 선지자는 이야기하기를 Prophet Jeremiah tells us, 유다의 죄는 금강석과 철필로 기록되되 그들의 마음판과 단뿔에 새겨졌다고 되어 있습니다. that the sins are written with a point of diamond into the tablets of their heart. 예, 저 두 번째 도표에 보면 And in the second diagram, 죄가 두 곳에 기록되어 있다고 해요. sin is recorded in 2 예, places. 하나님 앞에 단뿔에 죄가 기록되어 있고 So on the horns of the altar is 다른 written, 하나는 마음판에 죄가 기록되어 있습니다. and the other is at the tablet of the heart. 자, 하나님과 우리가 죄로 인하여 가로막혀 있었기 때문에 And because we were blocked by sin between God and 하나님은 man, 이 죄 문제를 해결하기 위해서 예수 그리스도를 보내셨고 to resolve the problem of sin, God sent Jesus Christ. 예, 예수님 십자가에 죽으시면 이 죄를 씻었다는 것입니다. And through his crucifixion, our sins were washed. 근데도 왜 아직 마음에 죄인이냐? But why is it that we still remain as sinners in our hearts? 정확하게 죄를 깨닫지 못했고 Because you have not precisely realized what is sin. 두 번째 And secondly, 마음판에 죄를 어떻게 씻는지 모르기 때문에 because you 그래요. do not know how to wash away the sins that are written in the tablets of your 자, heart. 그래서 성경에 So in the Bible, 마태복음 7장 21절에 보면 이런 사람에 대해서 잘 설명해 놓고 있습니다. it talks about these kinds of people in Matthew chapter 7 verse 21. 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 했습니다. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. 자, 이건 경고의 말씀입니다. These are words of warning. 나더러 주여 주여 하는 자가 누구냐는 거예요. Who are those who say to me, Lord, Lord? 예, 예수님 보고 주여 주여 하는 자가 누굽니까? Who are those who call to Jesus saying, Lord, Lord? 교회를 다니고 Those people who go to 하나님을 church, 믿는다고 하는 사람이에요. those people who say they believe in God. 그런다고 천국에 들어갈 것이 But 아니라는 that 거예요. does not let you enter the kingdom of heaven. 예, 마태복음 7장에서는 In Matthew chapter 7, 경고하고 있는데 it is warning you 그날에 많은 사람들이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 귀신을 쫓아내며 많은 권능을 행치 아니하이나이까라고 할 거라는 거예요. many people that day will say, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? 그러나 주님은 뭐라고 했습니까? But the Lord says, 난 너희 도무지 알지 못하노. I don't know you. 내게서 떠나가라니. Depart from me.
예수님에게 떠나가라는 건 지옥 가라는 이야기입니다. To say when Jesus says depart from me, that means go to hell. 예수님은 너희들 신앙이 좀 부족하다고 하지 않았습니다. Jesus didn't say your spiritual life is a little bit lacking. 야, 너 회개를 더 많이 해야 된다고 하지 않았습니다. Jesus did not say you need to repent a little bit more. 나 널 도무지 알지 못한다. Jesus says I know you not. 내게서 떠나가라는 것입니다. Depart from me. 예수님에게 떠나가라는 것은 So departing from Jesus means 예, 지옥 가라는 것과 to 같은 go 이야기. to hell. It is the same meaning. 왜요? Why? 마음판에 죄가 있는 경우에 Because if you have sin in the tablet of your heart, 아직 죄인의 위치에 머물러 있다면 if you still dwell in the status of a 주님 sinner, 앞에 설 때 then when you stand before the 난 너 Lord, 도무지 알지 못하노라고 할 거라는 the 거죠. Lord will say, I know you not. 미국의 코로나 바이러스가 심각한 그런 상황으로 치달아가고 있는데 In America, the coronavirus is very serious. 미국뿐만 아니라 전 세계가 마찬가지죠. Not only America, but also all around the world. 자, 이런 시대일수록 목회자들의 역할이 더 중요한 시대가 되었습니다. And at such times as these, it is so crucial for the Christian leaders to take part in their 많은 role. 사람들이 코로나 바이러스는 죽어가고 있고 Because many people are dying due to the coronavirus. 본인도 언제 코로나 바이러스에 감염될지 모르기 And we 때문에 ourselves never know when we will also get infected by the 사람들이 coronavirus. 불안해하고 두려워하고 있는 이때에 And in this time of insecurities and fear, 가장 목회자들의 역할이 가장 중요한 때라고 할 수 있습니다. the role of the Christian leaders is the most important. 미국은 코로나 바이러스가 퍼져가면서 성경이 40% 이상 더 팔렸다고 이야기합니다. As coronavirus spread all across America, the sales of Bibles went up 40%. 사람들이 불안하니까 Because people feel insecure. 그들이 성경을 보고 하나님을 의지하는데 They look at the Bible and they rely on God. 중요한 But 것은 what is important 오늘날 많은 사람이 3번 상태에 머물러 있기 때문에 is that because many people dwell in level 3, 마음에 죄가 있기 때문에 because they still have sin in their heart, 아직 죄인의 위치에 있기 and 때문에 because they still dwell as a sinner 막상 status, 죽음 앞에 섰을 때 when they actually stand before death, 내가 과연 천국에 갈 수 있을까? can I actually go to heaven? 두려움이 있고 의심이 있다는 They have 것입니다. doubts, they have fear. 바로 이 3번과 같은 위치, In this kind of status, number 마태복음 3, 7장 21절에 나오는 위치, this is the status in Matthew 7:21. 주여 주여 하지만 천국에 들어갈 수 없는 위치에 있기 때문에 그렇다는 거죠. Because they say, Lord, Lord, but they are not able to enter the kingdom of heaven. 자, 그래서 네 번째 단계에 가면 So when we go to the fourth 마음의 죄를 status, 사함 받고 you have been washed away of the sins in your 하나님과 heart. 자유롭게 교통할 수 있는 의인이 되는 이 위치. This status where you can freely exchange between God. 자, 그래서 CLF의 주 강사인 박옥수 목사님은 That is why the main speaker for the CLF, Pastor Oaksu Park, 하나님과 우리 사이에 이렇게 자유롭게 교통할 수 있는 4번 상태 되는 이 진리를 전하고 있는 거예요. this is the truth that he preaches where we can be free between God and man. 새 언약에 대해서, About the new covenant, 영원한 속죄에 대해서, about eternal redemption. 끊임없이 이 참된 진리를 전하고 있는 겁니다. Endlessly, he is preaching this truth. 이 운동이 바로 CLF 운동입니다. This movement is the CLF 많은 movement. 사람들이 3번 위치에 머물러 있는데 Because many dwell at the status 3. 하나님 믿고 교회를 다니지만 여전히 죄인의 위치에 머물러 있는데 They believe in God, they go to church, but they still remain as sinners. 이 4번의 위치로 와서 But coming to the fourth status, 그 마음에 새 언약이 와서 where the new covenant has come to their heart, 하나님이 저희 죄와 저희 벌 다시 기억지 않는다는 새 언약이 오고 when that new covenant where God says their sins and their lawless deeds I will remember no more, 또한 영원한 속죄가 그 마음에 이루어져서 and when that eternal redemption is fulfilled in their hearts, 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨느니라. for by one offer he has perfected forever them that are being sanctified. 이렇게 의인이 되는 4번의 위치에 와서 When you come to becoming a righteous just like status 4, 영원한 천국에 갈 수 있는 이 확신을 심어줘야 하는 게 바로 목회자들이 해야 할 일들입니다. it is the duty of the Christian leaders to give the people the assurance to enter the kingdom of heaven. 여러분 4번에 이 우리가 의인이 되는 길은 For us to become righteous like status 4 이건 우리가 의롭게 살아서 의인 되는 게 is 아닙니다. not because we have been living righteously. 완전한 하나님의 의를 받아들이는 We 것입니다. have received the perfect righteousness of God. 히브리서 10장 14절에 In Hebrews chapter 10 verse 14, 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨다고 했기 for 때문에 by one offer he has perfected forever them that are being sanctified. 이것이 완전한 하나님의 의입니다. This is the perfect righteousness of God. 예수 그리스도의 십자가의 죽음으로 말미암아 By the death of Jesus Christ on the 우리를 cross, 거룩하게 했을 뿐만 아니라 not only did he sanctify us, 영원히 온전케 했다고 했기 he 때문에 has eternally made us perfect. 이건 하나님의 의입니다. This is God's 이 righteousness. 하나님의 의는 And this righteousness of God 절대로 깨어지지 않습니다. can never shatter.
그래서 우리가 의롭다고 할 수 있는 거예요. That's why we can say we are righteous. 또한 하나님은 우리에게 새 언약을 주셨습니다. And God has given us a new covenant. 저희 죄와 저희 불로 내가 다시 기억지 아니하리라고 했습니다. Their sins and their lawless deeds I will remember no more. 예, 우리는 날마다 죄를 짓습니다. Every day we sin. 그러나 주님은 뭐라고 But what does 이야기하십니까? the Lord say? 저희 죄와 저희 불을 내가 다시 기억지 아니하려고 Their 했기 sins 때문에 and their lawless deeds I will remember no more, he 예, says. 우리가 날마다 죄를 짓지만 And every day we may sin. 주님이 죄를 기억지 않는다고 But the 하니까 Lord does not remember 예, them. 우리는 의롭다고 할 수 있는 That is 것입니다. why we can say we are righteous. 이 하나님의 의를 얻었을 때 And when we gain this righteousness of God, 우리 인간은 가장 강할 수 있습니다. we can be at our 이 strongest. 마음의 하나님의 의는 Because this righteousness of God, 마치 방탄 유리의 방탄 필름과 같아서 it is just like the bulletproof film on the bulletproof glass. 우리 마음을 가장 강하게 만들어주는 역할을 합니다. It does the work of making our heart to become the 그래서 strongest. 여러분 이 도표를 보시면 So when we look at this diagram, 이제 가장 근본적인 원인이 마음의 죄 때문인데 so we know that the most fundamental cause is because of the sin in the 이 core of our 죄를 hearts. 갖고 있기 때문에 죄인이란 말입니다. And because we possess this sin, we are a sinner. 그래서 이 영혼의 변화가 와야 되는 There 거예요. has to be a transformation of the soul. 마인드의 변화보다 더 중요한 것이 What is more important than the transformation of the mind 영혼의 변화가 와야 돼요. is the change of the soul. 죄인에서 의인으로 영혼의 변화가 와야 돼요. From sinner to righteousness, there has to be a change in the soul. 죄인이 죄를 삼받고 의인이 되었을 때 When a sinner is washed of his sins and becomes 예, righteous, 가장 강할 수 있습니다. that is when he can be at his strongest. 자, 그래서 영혼의 변화가 오면 So when the change in the soul comes, 마음의 죄를 의인이 되어지면 and when you become righteous in the heart, 이제 마음이 강해지는 거예요. then your heart becomes strong. 언제? When? 주를 믿는 믿음을 배우면 배울수록 The more you learn about the faith and believing in 예, Christ, 점점 더 마음이 강해질 수 있고 gradually your heart will become strengthened. 자, 그렇게 강한 마음을 가지면 And when you have this strong heart, 주를 믿는 믿음을 가지면 when you have the faith in the 예, Lord, 어떤 어려움도 넘을 수 있는 거예요. then no matter what difficulties come, you can overcome it. 자, 그래서 강한 마음이 만들어지는데 And that's how you create a strong heart. 이 도표를 보시면 So when we look at this diagram, 자, 그러면 여러분 우리가 믿는다는 것이 무슨 말이냐? so what does it mean to say that we believe? 예, 여러분 어렵지 않습니다. It's not difficult. 믿는다는 것은 의지한다는 거죠. To believe means to rely on. 내가 예수님을 믿는다는 것은 If I believe in Jesus, 예, 예수님을 의지한다는 that 것입니다. means I rely on Jesus. 자, 그래서 믿는다는 것은 의지하는다는 것 같은 것이고 So believing in Jesus is just the same as relying on Jesus. 그래서 무엇을 의지하느냐? So what are we relying on? 나를 의지하느냐, 주님을 의지하느냐. Am I relying on myself or am I relying on the Lord? 내 생각을 믿을 것이냐, 주의 말씀을 믿을 것이냐. Am I going to believe in my own thoughts or am I going to believe in the words of the Lord? 내 판단을 믿을 것이냐, 주님의 판단을 믿을 것이냐. Am I going to believe in my own judgment or the judgment of the Lord? 예, 여러분의 생각을 믿지 마십시오. Do not believe in your thoughts. 여러분의 판단을 믿지 Do 마십시오. not believe in your judgment. 예, 여러분의 생각과 여러분의 판단을 의지하지 마십시오. Do not rely on your thoughts or rely on your judgments. 거기에는 사단이 개입해서 Because Satan has intervened 여러분의 생각과 여러분의 판단이 오염돼 있다는 거예요. and your thoughts and your judgments are contaminated. 예, 여러분 생각과 여러분 판단을 반드시 망하고 Surely if you follow after your thoughts and judgments, you will 예, fail. 말씀의 판단을 따라가면 And when you follow after the word's judgments, 여러분 어느 누구보다도 가장 복된 삶을 살 것입니다. then you will live a blessed life more than anyone else. 하나님이 여호수아에게 God told Joshua 마음을 강하게 하고 담대히 하라고 했습니다. to be of good courage and be strong. 예, 하나님이 여호수아에게 God told Joshua 가나안 땅을 점령하기 전에 before he went into the land of Canaan. 하나님이 여호수아에게 먼저 마음을 강하게 하고 담대히 하라고 했습니다. God told Joshua to be strong and of good 예, courage. 어떻게 마음을 강하게 합니까? How can one be strong? 예, 하나님은 여호수아 1장 9절에서 In Joshua chapter 1 verse 9, 마음을 강하게 하고 담대히 하라. God said, "Be strong and of a good courage, 네가 어디로 가든지 내 하나님 여호와 너와 함께 하느니라. for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest." 예, 어떻게 우리 마음을 강하게 합니까? How is it that our hearts can be strengthened? 각오와 결심으로요? By will and determination? 그럼 여러분 실패하게 돼 있어요. Then you will fail. 내가 각오와 결심으로 마음을 강하게 해야 되는 Because 것이 아니라 it's not for us to strengthen our hearts by our will and 예, determination. 여호수아에게 하나님 마음을 강하게 하고 담대히 하라고 하면서 As the Lord told Joshua to be strong and of good courage, 네가 어디로 가든지 내 하나님 여호와께 너와 함께 하겠다는 것입니다. no matter where you go, the Lord thy God will be with thee. 예, 방탄 필름처럼 Just like the bulletproof 이 film. 필름이 유리와 함께 해줄 때 유리가 방탄 유리가 됩니다. Only when this film is
with the glass, that glass becomes bulletproof glass. 우리 마음에 죄를 사함 받고 When we are forgiven of our sins 의인이 되었을 때 and become righteous, 주님 우리와 함께 할 수 있고 the Lord is together with us. 주님 우리와 함께 할 때 And- 우리는 가장 강할 수 있습니다. When the Lord is together with us, we can be at our strongest. 자, 주님은 또한 마태복음 28장 20절에서 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 했습니다. The Lord also said to us in Matthew chapter 28, verse 20, I am with you always, even to the end of age. 우리가 마음의 죄를 사함 받고 거듭나게 되어지면 When we are forgiven of our sins in our heart and we are born again, 의롭게 되어지면 when we are made to righteous, 예, 주님은 우리와 세상 끝날까지 항상 함께 있겠다고 했습니다. the Lord promised to be with us until the end of age. 예, 여러분 여기서 영상 하나 잠시 We 보겠습니다. will look at a short video here. 여러분 사용하는 스마트폰인데요. This is a phone, much like the smartphones that you 이 use. 폰 유리에 방탄 유리를 붙였을 때 Here, when you put up the bulletproof film on this glass, 어떤 얼만큼 강해지는지를 보여줍니다. it shows us how strong it becomes. 예, 영상 보시겠습니다. Let's look at the video. 예, 여러분 영상 잘 보셨습니까? Did you take a look? 예. Yes. 평범한 그런 스마트폰이지만은 This is just a normal 예, smartphone. 쉽게 깨어질 수 있지만 액정이 The glass can easily break. 그러나 방탄 필름을 붙였을 때 But when you put the protective bulletproof 예, film, 강해지는 것처럼 it becomes strong. 예, 여러분의 마음도 마찬가지. Likewise goes for your 여러분 heart. 마음에 여러분 마음에 죄를 사함 받고 After being forgiven of your sins, 예, 의롭게 되었을 때 when you become righteous, 가장 강할 수 있습니다. that is when you can be at your 예, strongest. 여러분들이 목회를 하면서 As you continue in your ministry, 마음에 상처를 받아서 오는 사람, there are those who come to you with a wounded heart. 마음이 병들어 오는 There are 사람, those who come to you with a diseased 이들을 heart. 위해서 무엇을 해주겠습니까? For them, what will you do? 뭐 여러분 그냥 마음에 위로를 해주고 말 겁니까? Are you just going to simply comfort their 그냥 막연히 hearts? 하나님 의지하라고 할 겁니까? Just vaguely say, oh, trust in God? 예, 정확하게 마음의 세계에 대해서 이야기를 해주고 You must tell them precisely about the world of the heart. 마음을 약하게 만드는 근본 죄 문제를 해결해 줄 수 있어야 됩니다. And you must be able to resolve the fundamental problem, which is the sin. 예, CLF 프로그램을 통해서 여러분이 복된 시간들을 갖게 되길 바랍니다. I hope that you have a blessed time through your programs in the CLF. 예, 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. We will finish our lecture here for today.